Machines that look and move like flying saucers but have no moving parts. Miniature cold fusion reactors which generate more power than they consume. And a generator which runs on water. Cutting-edge technologies that challenge conventional thinking and addresses our planet's urgent need for clean energy systems. Welcome to the Global Institute for New Energy Technologies. GIFNET is a non-profit organization dedicated to the development of new energy technologies, new clean energy technologies. GIFNET does this by organizing, funding, supporting and creating a synergy between scientists and researchers all around the world. We organize scientists who work and come together, partly via the internet, and contribute towards specific projects which are defined by the GIFNET organization. So the fundamental cornerstone of GIFNET is the free sharing, if you like, open sourcing of this knowledge and information accumulated within the GIFNET organization is shared and placed for the benefit of everyone. Bonjour, voici le lifter. C'est un condensateur asymétrique qui utilise de la haute tension pour produire une poussée verticale. Avec la télécommande, je vais mettre en route la haute tension. Et on aperçoit le lifter qui se lévite vers le haut grâce à une poussée asymétrique. Alors le lifter utilise de la haute tension, de l'ordre de 20 000 volts, pour produire en fait une asymétrie dans la charge du condensateur et produire une poussée verticale. Le lifter est un condensateur asymétrique. La première armature du condensateur est chargée négativement et l'autre armature est une armature virtuelle qui est produite grâce à de la haute tension. L'armature virtuelle attire la jupe vers le haut, la jupe en aluminium, et donc cela produit une poussée verticale. C'est le principe de fonctionnement du lifter. On voit que lorsque je tire le fil qui tient le lifter, la poussée est vraiment dirigée vers le haut. It may look and move like a flying saucer with no moving parts and appear to defy the laws of gravity, but the lifter is based on sound science. An effect discovered by T.T. Brown in 1928. To date, more than 240 experimental lifters have been built, proving the viability of the concept. GIFNET believe that if this technology were fully developed, it has the potential to open up a whole new era of clean, safe transport. Le lifter possède des caractéristiques très intéressantes, à savoir que sa traînée aérodynamique est réduite, voire même négative. Ça a été testé en soufflerie. Et en plus, il est capable d'accélérer à très grande vitesse. Chaque atome, chaque partie du lifter contribue à la poussée du lifter. Ce qui fait que si une partie du lifter est détruite, elle continuera à voler, comparé à un avion par exemple, ou un hélicoptère. Alors en termes de rendement du lifter, aujourd'hui, il faut compter 1 kW pour soulever 1 kg. Et lorsque dans des versions plus élaborées du lifter, on est arrivé jusqu'à 400 watts pour soulever 1 kg. Ça veut dire qu'on a une performance qui est supérieure à celle d'un hélicoptère. Voilà, je coupe la haute tension. The fundamental idea of GIFNET is really to share information and knowledge with the rest of the world. And through this synergy, we are able, in a relatively short time and a very economic way, to come up with a variety of technologies which, in the end, will enable mankind and the individual to become independent energy-wise. GIFNET's philosophy of freely sharing via the internet all its research with scientists around the world is unique. And in March 2005, Secretary-General of the United Nations Kofi Annan visited the GIFNET laboratories in Fontainebleau, France. Here, GIFNET's president, Nicolas Moller, and director of research, Jean-Louis Naudin, welcomed the opportunity to demonstrate some of the most innovative and revolutionary new energy technologies in existence today.
Le but de cette expérience, c'est de produire un arc électrique à très haute température dans de l'eau, de l'eau du robinet. Donc l'arc électrique éclate entre deux électrodes de carbone. Et il va y avoir une très forte température et de la cavitation produite par de la vapeur. Et nous allons avoir un gaz qui va être produit, qui est du COH2, qui peut servir de carburant pour alimenter un moteur. The reactor is made out of a swimming pool filter, and in this amazingly simple experiment, tap water is blasted with an electric current. This produces a hydrogen-based gas which Jean-Louis calls bingo fuel. It is thus cheap, user-friendly and suitable for energy decentralization, and in particular as a transition fuel which can take the world into the dawn of new energy technologies by introducing the gas into existing combustion engines with virtually no conversion costs. Le réacteur présenté ici produit à peu près 1080 litres à l'heure de carburant, directement utilisable sur un moteur à combustion externe. So we're talking about small individual energy generators that the individual consumer can install in his house, in his factory, in the village, wherever it may be. They have to be economically accessible and they have to be simple. Introducing simple energy independence to the consumer, particularly in the developing world, is central to GIFNET's mission. This experiment demonstrates the potential for a cheap, low-tech bingo fuel reactor to power a small home generator. Donc nous avons ici le réacteur à bingo fuel, qui produit du gaz carbohydrogène à partir de l'eau, qui est rempli d'eau avec ses électrodes de carbone. Le réacteur est alimenté par ce transformateur et au départ, il sera connecté sur le réseau électrique. Nous avons ici un groupe électrogène de 2 kW, qui est alimenté par le gaz produit par le réacteur à bingo fuel qui arrive directement dans le carburateur. In this remarkable experiment, Nodan first generates bingo fuel by using the mains electricity. Once hydrogen is produced, he unplugs the main supply and plugs the transformer into the generator. The generator is now supplying power to the bingo fuel reactor. We thus have a closed-loop system using water as a fuel. In addition to powering itself, the generator also produces a surplus, which can power a light or electrical appliance. Although much of GIFNET's research is cutting-edge, many of its projects utilize discoveries made during the past century by some of the great men of science, furthering their initial breakthroughs by the use of modern technologies and material science. This technology is a classic example of how GIFNET works. This is based on a 90-year-old discovery by Nobel Prize winner Irving Langmuir, who in 1916 figured out how to dissociate and recombine hydrogen. GIFNET decided to define the parameters of a project, took it to St. Petersburg as the coordination center, from where Russian scientists, technicians, designers were coordinated and sourced and organized into developing this device. This goes to the heart of GIFNET's philosophy. By collaborating with Russian scientists, they were able to cost-effectively apply modern technology to Langmuir's original discovery. Jean-Louis Naudan explains how hydrogen heat generation works. Nous avons ici le MAG, qui est un tube à hydrogène. Ce MAG est alimenté par un filament de tungstène chauffé par un courant électrique en tension continue. Le MAG est refroidi grâce à ce système de circulation d'eau. L'eau rentre par ce tuyau au centre du MAG, circule à l'intérieur du MAG et ensuite ressort par ce tuyau qui suit ce circuit. L'hydrogène atomique en recombinaison produit de la chaleur. Cette chaleur est mesurable grâce à la différence de température par rapport à la température d'entrée mesurée par cette sonde et la température de sortie mesurée par cette sonde. L'ensemble des données sont recueillies grâce à ce calculateur qui affiche en même temps le débit
ici de 0,55 mètres cubes par heure. Très précise, la quantité de calories produite par la recombinaison d'hydrogène atomique dans le mag. L'énergie électrique d'entrée est mesurée simplement en faisant le produit de la tension et du courant. It is interesting to note that although the underlying scientific concept of the molar atomic heat generator, known as the MAG, has been known to science for almost 100 years, it is today considered one of the most revolutionary and promising technologies among new energy researchers, offering the promise of a clean energy future. But GIFNET has also been collaborating with scientists around the world in developing a much more recent and contentious discovery. Good evening. Soviet researchers today joined a growing list of scientists who claim to have found a new and safer form of nuclear energy called cold fusion. The first were Professor Martin Fleischmann of Southampton University and an American, Professor Stan Pons. I do not know how to interpret our results in any other way than that we have observed a fusion phenomenon. It wasn't a routine meeting at all because of the extraordinary claims of nuclear fusion. Everybody wonders if it's so easy, why haven't we seen it before? But on the other hand, it sure would be nice if it was this easy. But despite the initial euphoria, it wasn't that easy. Fleischmann's research couldn't be replicated, and the idea of cold fusion was dismissed. However, some scientists never lost faith in the concept. And I believe cold fusion is a very important subject. I don't know why it is ignored and attacked by the scientific community, but I think it has a very important future, and I hope its future will start soon. Over the last 15 years, researchers around the world have made significant progress. And GIFNET's Jean-Louis Naudin has drawn on their research to make a breakthrough. Nous sommes en présence autour de la cathode d'un phénomène de réaction nucléaire à basse énergie, qu'on peut appeler un phénomène de fusion froide. Et ce phénomène est très intéressant parce qu'en fait, quand on fait un bilan énergétique sur l'énergie thermique produite par rapport à l'énergie électrique entrée, on a pu observer expérimentalement jusqu'à des rendements de 250% en termes de gain d'énergie. A low energy reaction, or cold fusion phenomenon, is when an electric current is passed through a solution, thereby creating a plasma where the resulting heat energy produced is larger than the electric energy input. This defies established laws of physics. GIFNET's cold fusion research is currently being reviewed by Cambridge University. And if their results endorse Jean-Louis' findings, the economics of global energy, together with the environmental degradation of the planet, will fundamentally change for the benefit of all mankind. GIFNET is a non-profit organization which aims to spread as widely as possible knowledge and know-how through sharing information. There is no patenting procedures, there is no intellectual rights. Whatever is turned out by GIFNET as an organization and by its affiliated scientists and support and inventors and researchers is all made available to the large public for the benefit both commercially and scientifically. As part of its philosophy of freely involving the widest number of people in its work, GIFNET has issued a challenge to scientists around the world to build a bigger and better lifter, one that can carry a payload and perform autonomous flight, either piloted or by remote control. Jean-Louis explains how this might be done. Et on aperçoit qu'il y a 3 couches de lifter. Chaque couche contribue à l'accélération de la poussée par rapport à la couche suivante. C'est un peu comme un accélérateur en fait. Et donc
où chaque couche est alimentée alternativement par de la haute tension positive, négative, positive, négative. Et donc chaque partie contribue à la poussée totale du lifter. Donc en fait, tout va en faveur de la poussée, à savoir plus le lifter est gros, plus le rendement du lifter est meilleur, et plus il y a de couches en fait de lifter, et meilleure est la poussée. Alors là, donc en fait, c'est une structure très aérée, tout simplement pour des facilités de construction. Mais on peut envisager des structures genre nid à carbone, nid d'abeille, avec des toutes petites cellules de 10 mm, donc de manière à avoir quelque chose de très compact et très performant. The Lifter project offers researchers both young and old the chance to help develop a new generation of safe, pollution-free, high-speed transportation. If you would like to collaborate with scientists around the world and take part in the Lifter Challenge, all the details are available on the GIFNET website. The technologies we have seen today do hold some of the solutions to the future. And anyone who feels the need to do something for the environment which sustains all of us can do it in many ways, simply by promoting the name of GIFNET, by becoming a member, by contributing with work, with ideas, with funding. Whichever way you think you are able to support our work, all of you are very welcome.